Halo guys, halo semuanya, halo kawan-kawan. Ini tutorial balancing deep and plank. Jadi untuk upper body strength atau kekuatan memperkuat otot tubuh bagian atas, sudah pasti chest, perut, mengencangkan perut, tangan khususnya, sama bahu. So ini balancing, jadi butuh keseimbangan. Jadi do it very slowly, eksekusi dan lakukan pelan-pelan. Oke, saya akan mendemonstrasikan. Let's go. Eksekusi pelan-pelan, karena benar-benar fokus di otot chest samping sama bahu. It's really firing, benar-benar memompa bahu sama otot triceps. Jadi lakukan pelan-pelan, usahakan tetap selalu dikontrol balance atau keseimbangannya. Do it very slowly, try to keep balance, and it's really firing your shoulders, side of your chest and your triceps. It's huge build a strength. Jadi benar-benar membangun otot kekuatan upper body seluruhnya. Jadi saya akan mendemonstrasikan 3 set. Jadi let's go second set. Set kedua, saya yakin kalian bisa mengeksekusi. Saya yakin kalian bisa perform lebih bagus dari saya. So I'm still practicing, saya masih melatih, but saya pasti kalian bisa lebih bagus dari saya. Okay, I'm sure you guys you doing better than me. Okay, let's do it. Second set, slowly. Sumo. Benar-benar memompa otot tricep, chest sama bahu. It's really pumping your side of chest, shoulders and triceps. Come on.
Let's go. Let's go. Let's Satu. go. Let's go. About Let's go. consistency. It's about consistency, Deeper. about ketekunan, Let's go one deeper. consistency Deeper. key. Ketekunan adalah kunci. Let's go one Kalian pasti deeper. eksekusinya lebih bagus Let's go dari one saya. deeper. Tutorial full videonya ada di my channel Budi.guru. Jangan lupa di subscribe ya Let's go. teman-teman. Stay safe.